词汇，词汇， Vocabulary. List of words. 词汇，词汇的意思是指语言中所有词语的总称，包括单词和固定短语。It means the collective term for all words in a language, including single words and fixed phrases. 多读书可以增加你的词汇量。多读书可以增加你的词汇量。多读书可以增加你的词汇量。Reading more books can increase your vocabulary. 在写作和口语练习中，尝试使用新学的词汇。在写作和口语练习中，尝试使用新学的词汇。在写作和口语练习中，尝试使用新学的词汇。Try to use your new vocabulary in your writing and speaking exercises. 经常练习使用新词汇，可以帮助你记住它。经常练习使用新词汇，可以帮助你记住它。经常练习使用新词汇，可以帮助你记住它。Practicing new vocabulary regularly can help you remember it. 词，词， This. These. Now. Here. 词，词的近义词是这，这。词的反义词是比，比。词相当于这，这个。It is equivalent to this. 此刻他已经抵达北京。此刻他已经抵达北京。此刻他已经抵达北京。He has arrived in Beijing at this moment. 此事已经过去了，我不想再提了。此事已经过去了，我不想再提了。此事已经过去了，我不想再提了。This matter has passed, and I don't want to mention it again. 此地危险，不可进入。此地危险，不可进入。此地危险，不可进入。This place is dangerous. Do not enter. 此物有毒，请勿触碰。此物有毒，请勿触碰。此物有毒，请勿触碰。This is poisonous. Please do not touch. 此指现在或这个时候。It is equivalent to now or this time. 从此以后，他决定努力学习，考取好成绩。从此以后，他决定努力学习，考取好成绩。从此以后，他决定努力学习，考取好成绩。From then on, he decided to study hard and get good grades. 此相当于这里，表示地点。It is equivalent to here, indicating a place. 由此往南走，你会看到一个公园。由此往南走，你会看到一个公园。由此往南走，你会看到一个公园。From here walk south and you will see a park. 此相当于这般。It is equivalent to like this. 他是一个优秀的年轻人，为什么落得如此悲惨的境地？他是一个优秀的年轻人，
为什么落得如此悲惨的境地？他是一个优秀的年轻人，为什么落得如此悲惨的境地？ He was an outstanding young man. Why did he end up in such a miserable situation? 此外，此外， In addition. 此外，此外的意思是，除此之外，用于在列举某一事物或情况后，补充说明其他相关事物或情况。It means in addition to this. It used to supplement the description of other related things or situations after listing a certain thing or situation. 要想写好作文，只有多阅读多练习，此外没有别的办法。要想写好作文，只有多阅读多练习，此外没有别的办法。要想写好作文，只有多阅读多练习，此外没有别的办法。If you want to write a good composition, there is no other way except to read more and practice more. 他在后院种了很多花，此外还有一些蔬菜。他在后院种了很多花，此外还有一些蔬菜。他在后院种了很多花，此外还有一些蔬菜。She grows a lot of flowers in the backyard, as well as some vegetables. 他会说中文，此外也懂一点儿韩语。他会说中文，此外也懂一点儿韩语。他会说中文，此外也懂一点儿韩语。He can speak Chinese and also knows a little Korean. 次 Second rate. Secondary. 次的意思是位列第二的，如次子、次女、次年。It means second in order of rank. For example, second son, second daughter, or next year. 这个是我的长女，那个是我的次女。这个是我的长女，那个是我的次女。这个是我的长女，那个是我的次女。This is my eldest daughter, and that is my second daughter. 次的意思是品质较差的，等级较低的。It means of inferior quality, lower grade. 次等或比较便宜。次等或比较便宜。次等或比较便宜。Second-rate goods are cheaper. 次的意思是顺序。It means order. 按照名次排列。按照名次排列。按照名次排列。Arranged by ranking. 次用于需要按顺序测量或可能多次发生的动作或事物。It means to be used for actions or things that need to be measured in sequence or that may occur multiple times. 这是我第一次来这里。这是我第一次来这里。这是我第一次来这里。This is my first time here. 刺 Thorn. 刺的意思是用尖锐的物体扎入或穿透。It means to pierce or penetrate with a sharp object. 他被刀刺伤。他被刀刺伤。
他被刀刺伤。He was stabbed with a knife. 刺的意思是暗杀。It means to assassinate. 他昨晚在回家的路上遇刺了。他昨晚在回家的路上遇刺了。他昨晚在回家的路上遇刺了。He was assassinated on his way home last night. 刺的意思是像针一样尖锐的东西。It means something sharp like a needle. 玫瑰的刺可以防止鸟类和昆虫吃掉其嫩叶、花朵和花蕾。玫瑰的刺可以防止鸟类和昆虫吃掉其嫩叶、花朵和花蕾。玫瑰的刺可以防止鸟类和昆虫吃掉其嫩叶、花朵和花蕾。Rose thorns prevent birds and insects from eating its tender leaves, flowers, and buds. 刺的意思是刺激会让人感到不舒服，例如刺耳、刺眼。It means to cause discomfort or irritation. Examples: irritating to the ears, irritating to the eyes. 尖锐的电子音乐太刺耳，我不喜欢。尖锐的电子音乐太刺耳，我不喜欢。尖锐的电子音乐太刺耳，我不喜欢。I don't like the sharp electronic music. 刺激，刺激， Stimulate. 刺激。刺激的近义词是激起，激起。刺激的近义词是激发，激发。刺激的近义词是打击，打击。刺激的反义词是安抚，安抚。刺激的反义词是抚慰，抚慰。刺激的反义词是镇静，镇静。刺激的意思是只能引起身体或心理反应的内外环境变化。It means a change in the internal or external environment that causes a physical or psychological reaction. 由于受到强烈的光线刺激，眼睛无法睁开。由于受到强烈的光线刺激，眼睛无法睁开。由于受到强烈的光线刺激，眼睛无法睁开。Due to the strong light stimulation, the eyes cannot be opened. 刺激的意思是对事物采取行动，以引起积极的变化。It means to take action on something to bring about a positive change. 政府通过减税来刺激经济增长。政府通过减税来刺激经济增长。政府通过减税来刺激经济增长。The government stimulates economic growth by cutting taxes. 刺激的意思是使人精神上受到打击。It means to cause someone to suffer a mental shock. 儿子意外死亡，使他受到了严重的刺激。儿子意外死亡，使他受到了严重的刺激。儿子意外死亡，使他受到了严重的刺激。The accidental death of his son dealt him a severe blow.
从此，从此， From then on. 从此。从此的意思是从这个时候起。It means from this time on. 我们毕业了，从此我们各奔东西。我们毕业了，从此我们各奔东西。我们毕业了，从此我们各奔东西。We graduated, and from then on, we went our separate ways. 他离开家乡后，从此再也没有见过他了。他离开家乡后，从此再也没有见过他了。他离开家乡后，从此再也没有见过他了。After he left his hometown, I never saw him again. 经过上次的失败，他从此更加努力，再也不敢偷懒了。经过上次的失败，他从此更加努力，再也不敢偷懒了。经过上次的失败，他从此更加努力，再也不敢偷懒了。After his last failure, he worked harder and never dared to be lazy again. 那次巧遇之后，从此他们就成为好朋友了。那次巧遇之后，从此他们就成为好朋友了。那次巧遇之后，从此他们就成为好朋友了。After that chance encounter, they became good friends. 谢谢观看。